चढ़दी कला टाइम टीवी। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਆਫਤ ਬਰਕਰਾਰ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ। ਚੀਨ 'ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਨਖਾਹ। उधर सिडनी च कोरोना टेस्ट संबंधी होया नवा ऐलान। रिपोर्ट पॉजिटिव आने ते रजिस्टर करवानी होवेगी लाजमी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਖੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ 42 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ 21 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ 59 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 342 ਸੰਕਰਮਿਤ ਸਮੇਤ 3869 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। उधर तालिबान ने राज च अफगानिस्तान आर्थिक बदहाली की स्थिति च पहुंच गया है। आम कर्मचारियों तो लैके बड़े बड़े अहुदियां ते बैठे अधिकारियों नूं भी तनख्वाह नहीं मिल रही है। चीन अफगानिस्तान के राजदूत जावेद अहमद कैम ने 6 महीनों तो तनख्वाह ना मिलन तो बाद अस्तीफा दे दिता है। अहमद ने दस्सिया कि उन्हां दे स्टाफ चों किसी नूं भी तनख्वाह नहीं मिली है। हालांकि अजे उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि नौकरी छड्डण तो बाद हुण ओह की करनगे। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ $1000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ 'ਚ 1,34,411 ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34,759 ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। मतलब कि टेस्ट किए गए 4 ਵਿੱਚੋਂ 1 व्यक्ति ने सकारात्मक नतीजा दिता। उधर NSW हेल्थ ने बार-बार चेतावनी दी है कि रोजाना केस नंबर जो हाल ही के हफ्तिਆਂ 'ਚ कई रिकॉर्डां ਨੂੰ पार कर गए ने भाईचारे विच वायरस के फैलन की पूरी तस्वीर नहीं दे रहे ने। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਡਾਕਟਰ ਇਲੇਨ ਡਿਵੀਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਅਰ ਟੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। We are continuing to make progress helping people to get vaccinated, first dose, second dose, and third dose. We have now delivered more than 1 million third doses to eligible residents of the City of Toronto. And that booster effort is continuing non-stop in the face of the Omicron variant, along with our push to get kids vaccinated and to help education and childcare workers to get vaccinated so that the province and school boards can get back to in-person learning on January the 17th. Back to school is what we all want, and we are doing everything we can at the city to support that and to help make that happen. I visited the city-run Woodbine Mall vaccination clinic together with Dr. Davila and Councillor Cressy on Sunday, where we worked with the school boards to help hundreds of education workers get vaccinated with dedicated appointments. We also helped hundreds of education workers get vaccinated yesterday at the city-run clinic at the Scarborough Town Centre. And these dedicated clinics will continue next Sunday with 2,400 more dedicated appointments along with school-based clinics happening across the city. Team Toronto has scheduled 27 school-based clinics over these 2 weeks to help kids and workers, education workers, to get vaccinated, and that in turn, of course, will help us to get the schools open safely. This is Team Toronto in action, working together to get doses to the people who need them.
We know from our experience, however, during the first and second doses, that we have to work hard to make sure that vaccines are available to everyone, everywhere, across our city without exception. And that involves addressing some specific challenges of different kinds faced by some Toronto residents and some Toronto neighbourhoods. That is why we are working now, even while demand remains high everywhere for third doses, to make sure that we can do everything we can to ensure vaccine accessibility in all neighbourhoods. Getting vaccinated should not depend on your postal code or on your economic status. Today, I want to outline the work that Team Toronto is doing right now to rapidly increase third dose uptake in neighbourhoods that are under-vaccinated and have been disproportionately affected by COVID-19 throughout the pandemic. First, we are bringing hyper-local vaccine clinics directly to where people live, initially focusing almost 100 clinics at Toronto community housing buildings. 24 TCHC buildings were completed in Phase 1 before New Year's Day. 36 Toronto community housing buildings have clinics planned for Phase 2 in the first 3 weeks of January, and an additional 37 Toronto community housing buildings will have clinics in Phase 3 towards the end of January and into early February. Toronto Community Housing has a dedicated team doing building outreach in the days leading up to the clinics with door knocking and phone calls to alert residents of those buildings to the existence of these targeted clinics. The city is working with Toronto Community Housing for targeted VaxTO text and phone messages to be sent to all building residents leading up to the clinics to help increase the turnout. This is continuing work that Toronto Community Housing has been doing throughout the pandemic to ensure that their residents get vaccinated. Toronto Community Housing has supported 474 clinics to date. 440 of those clinics were on-site in buildings, and we have supported 34 clinics off-site, community-based clinics nearby Toronto Community Housing buildings. ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਡੀਨਾ ਹਿੰਸ਼ਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਿੰਸ਼ਾ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਖਮ ਨੇ। For the last 24 hours, we have identified 5,384 cases of COVID-19 and completed about 13,879 tests. Our positivity rate for lab-confirmed COVID is about 38%. There are currently 635 people being treated for COVID-19 in hospital, including 72 in the ICU. I want to note that starting today, our historical ICU numbers may look a little different for a few dates in the past. As we have been doing continual quality assurance work with our data, it was identified over time some units in some hospitals have shifted back and forth between being available for use as an ICU unit or a non-ICU unit. In some of our historical data, patients admitted for COVID treatment were categorized as being in ICU when the unit they were on, in fact, had been changed back to a non-ICU unit at that time. The adjustments you will see in historical data today now reflect correctly the type of care those patients were provided. This means you will see a decrease in ICU numbers at some points in time, with a corresponding increase in non-ICU numbers. With our recent increase of Omicron cases, demand for PCR testing has pushed our testing system beyond its capacity. As many Albertans have found, just getting an appointment for a swab takes several days, and the time to get results back is now close to 48 hours after the swab is taken. While we have used widespread PCR testing to manage COVID-19 in previous waves, this approach is just not possible with the Omicron variant. In order to ensure that patient care decisions are supported by timely diagnostic information, PCR testing eligibility will now be focused on those with clinical risk factors for severe outcomes and those who live or work in high-risk settings. Effective immediately, PCR tests will be available for only those in specific categories. The full list can be found on our website, but some examples include continuing care residents, healthcare workers and staff in acute and continuing care settings, shelters and correctional facilities, symptomatic household members of a person who works in continuing or acute care, individuals with any degree of symptoms who have risk factors,
that would make them qualify for monoclonal antibody treatment if positive for COVID-19. This list is available on the website and includes those with significant immunocompromising conditions. ਉਧਰ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨ ਹੈਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 455 ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। Just start by apologising for the lack of ASL interpreters today with the short notice. I'm afraid Heather and Sheila were booked up. About today's numbers, we have 455 new cases and unfortunately we're recording 2 more deaths. So I'd like to use this opportunity to send condolences to the families and also ask that we respect their privacy at this difficult time for them. In addition to the new cases we're reporting in the last 24 hours, if you go back to the period December 29th to January the 6th, the demand for testing in this province was really high. We were seeing increasing case counts. We had very broad testing criteria and our capacity to deliver on those tests in-house was exceeded. We have a variety of contingency plans and so these were activated as they had been in February of 2021 and we sent out 6,635 swabs over that period. Some of these have been reported and that has added 680 cases from those 8 days to our case count. We still have 2,930 swabs not reported and we are expecting those results within the next 24 to 48 hours. So again, you'll see an increment, but that is historical and reflects this period of high demand. Currently, the demand for testing is actually being met locally. And part of this is down to Dr. Fitzgerald's changes in her approach, public health's approach to testing. We are no longer testing the entire population, but we are looking at high-risk groups. And so I think we need to be conscious of that when we start to look at the numbers that you see. Because we're focusing on high-risk groups, it will have a tendency to skew the data. And some of the other indicators that we've looked at, such as percent positivity rates and these kind of things, on their own will be subject to some error because of that. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਜੌਨ ਬਰਾਸਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Firm media reports just before Christmas that it had secretly accessed location data for 33 million mobile devices to monitor the movement of Canadians during COVID-19. That number represents roughly 87% of the population who were spied on without any knowledge that the government was accessing their data. Public Health Agency of Canada officials were forced to admit this had occurred after a request for proposal was published with a call for interest in continuing a program of collecting data for up to 5 more years. There are a few points I want to make on this. First, no one knew that PHAC was collecting their data and for what purpose. So, why was it done in secret? Who authorized it? And who was this shared with? Second, the request for proposal to continue this program appeared on December 17th, 2021, the day after Parliament adjourned for the holidays, and is set to expire January 21st, 2022, 10 days before Parliament is set to return, conveniently leaving no time during this period for questions to be asked by parliamentarians before it is too late. Third,
What measures are being put in place to protect de-identified information from being re-identified? It should not be lost on anyone that PHAC's request for proposal is being undertaken without any indication that this was about to occur, with no ability for parliamentary scrutiny to determine what this information has been used for, what outcomes the agency and by extension the government is hoping to achieve to mitigate the damage being done by COVID in our communities, and what protections are in place to ensure that the privacy of Canadians has been and will be protected under this program. As David Lyon, author of Pandemic Surveillance and former director of Surveillance Studies Center at Queen's University, noted, as have privacy experts and advocates, the pandemic has created opportunities for massive surveillance surge on many levels, not only for public health, but also for monitoring those working, shopping, and learning from home. Lyon also stated that there's evidence coming in from many sources, from countries around the world, that what was seen as a huge surveillance surge post 9/11 is now completely upstaged by pandemic surveillance. Last week, I wrote the Canada's Privacy Commission to investigate the reports that have surfaced and the request for proposal. I asked that an investigation be launched into the fact that PHAC tracked and collected mobile data of Canadians without their knowledge and their plans to continue this practice for up to the next 5 years. It's uncertain to me and many others whether the Privacy Commission was even aware that this was occurring, because in a report in the National Post, the Office of the Privacy Commissioner said, and I quote, "It is following up with PHAC to obtain more information about the proposed initiative." This gives us every indication that the OPC was not even aware of what PHAC and the government were doing and what they plan to do. This causes us great concern, as it should every Canadian. ਉਧਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਵੈ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਨ ਫॉर ਸ਼ੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏਡ ਕਿਟਸ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 5000 ਜ਼ਰੂਰੀ ਏਡ ਕਿਟਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ भी कर रहे हैं। सेल्फ केयर एक ऐसी चीज़ है जो जब हम सोचते हैं उसके बारे में वो ऑलवेज सेकंड बन जाती है। हम सोचते नहीं हैं कि वो किसी वुमेन के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो अपने आप को फर्स्ट रखे और अपने आप के लिए केयर करे। हम सोचते हैं कि फ़र्स्ट उसे फूड एंड शेल्टर चाहिए, उसे एक जॉब चाहिए, उसे अपनी फैमिली की केयर करनी है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो अपने आप की आइडेंटिटी कैसे बनाएगी, अपना हेल्थी सेल्फ इमेज कैसे बनाएगी। Those things come first when you want to solve women's issues. अगर आप चाहते हैं कि women successful हो, वो पहले अपने आप की केयर करेगी, फिर आगे जाएगी। मैंने पहले दिसंबर में किया था, उस वक्त हमने almost 400 families और shelters को अपने kits दिए थे। आज हम चाहते हैं कि हम hundreds more दें, and we have shelters जो outside खड़े हुए हैं, जो first half of the event अपने hundreds of kits लेके जाएंगे, और second half of the event हमारे families और women आएंगी, and in total हम चाहते हैं कि हम close to 1000 दे दें आज, और ये हमारा goal है just for the second event. Specifically with personal hygiene and grooming, वो not only अपनी community की but अपने पूरे नेटवर्क की हेल्प कर सकती है बेस्ट वे। उधर ब्रैम्पटन 'ਚ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਧਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। If you give peanuts, you can expect monkeys. ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਕਿਲਡ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਚੰਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਤੁਸੀਂ EMPLOYEES ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰਸ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧਦੇ ਆ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। $30 ਘੰਟੇ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਫਾਈਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ $60 ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਹਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਅਗਰ BC ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ
ਉੱਥੇ $62 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ, ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ $90 ਤੱਕ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ $90 ਫੜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਐਡਜੋਨ ਅੱਗੇ ਤਰੀਕ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਿਲਟੀ ਪਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ, ਕਦੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਕੂਲ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਸਕੂਲ 3 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ N95 ਮਾਸਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਤੇ 3000 ਹਰ ਹੈਪਾ ਫਿਲਟਰ ਯੂਨਿਟਸ ਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਟੀਚਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਸੇਫ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ 6 ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ फ्री कोविड टीकाकरण किया जा चुका है ते हुण तक ये सेवा निभाई जा रही है, जिस तहत 6 फॉर ह्यूमैनिटी वालों 13, 14 ते 15 जनवरी नूं गुरुद्वारा गुरु नानक प्रकाश ट्रेसी विखे सवेरे 10 बजे तो शाम 4 बजे तक 5 साल तो वध उम्र के लोगों का फ्री टीकाकरण किया जाएगा। तुसीं अपनी अपॉइंटमेंट्स ऑनलाइन करवा सकते हो। फिलहाल वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ में इन्ना ही। होर ताज़ा खबरां लई तुसीं वेखदे रहो चढ़दी कला टाइम टीवी। मैनूं दिओ आग्या। धन्नवाद।